අයිබෝන් පුතේ සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. අයිබෝන්. Everyone's Okay, I was so far we have discussed in the previous class some motion related questions. So here I'm going to cover that motion related questions. So all of them are combined together because they are interrelated. Motion, Newton laws. So both motion, Newton laws, motion means related with that motion graphs. Yes, when you consider Newton laws, you have to know these things. So resultant force. So here comes another one that's always linked with this resultant force in motion and Newton laws, friction. Okay, and equilibrium. Yes, so you have to consider all these types of titles. Some of them are major and some of them are subtopics of each sections. Okay, so now I'm going to give you a quick and deep knowledge associated with these things, but actually we cannot find one questions including all these theory parts. So I make a new question. So I'll practice you for that. Make puta practice unot ඔය දෙන motion questions ඕන එකක් answer කරන්න පුළුවන්. Right? Okay, first of all, let's revise the things we learned so far. මම quick review එකක් දෙන්න. පුතා motion වල අපි කතා කරනවා. So we discussed basic equations. Yes, first one is velocity. Velocity equals delta is change of displacement per time change. So what's the unit? Meters per second. Next, acceleration you learned, change of velocity per unit change of time. So we call that the rate of change of velocity. Rate means per second, rate of change of velocity, and here rate of change of displacement, so that's velocity. So meters per second, here meters per second. තප්පරයකට velocity එක කීයකින් වැඩි වුණාද? Meters per second. So that means meters per square second. Okay, so we learned that basic theories, velocity. Yes, what's the definition? Rate of change. Rate of change of displacement. Yes, rate means what? Rate means change per unit time, change per second. Rate කියන්නේ පුතා හැම වෙලේම තප්පරයකට කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියන කාරණය. I think that's clear for you. So velocity, you learned that delta S upon delta T. ඒ කියන්නේ පුතා displacement change. Okay, if the object has displaced this is the initial position, so that's 0th position, 0 meters. Now it is stopped here, so that's S1 position. So we learned that, imagine that's 5 meters. Okay, displace within t seconds of duration. Okay, t seconds of duration, it displays up to the position S2. Okay, displacement 1, displacement 2. So imagine, so this displacement up to this position, that's S1, that's 5 meters.
So we call that S1 is the initial displacement when you just start your stopwatch. පුතා stopwatch එක අපි මේ object එක හරියටම මේ S1 position එකෙන් යද්දි ඔයා බලනවා time එක. So that's T1. T1. You do not reset that. ඔයා මේක බිඳුව කරන්න. You don't reset that. You just see what's the T1 time. So that's T1 time is when the displacement is 5 meters. Assume that's 2 seconds. Okay, so then you start to measure the time and the displacement. Right. Now you can see from the initial position, it displays up to the S2. So imagine that displacement is around 15 meters. So time taken for this time is, so that's 7 seconds. Total time taken for this, that means T2 is 7 seconds. Or me stopwatch checking. The second position එක පහු කරගෙන object එක යද්දී time එක 7 seconds. So this T1, T2, the initial position 5 meters and final position is 2. So you can see that's 15 meters. So simply for this, I'll put that here 15 meters. So this is the diagram. First you have to understand. Okay, if not, you just cram this lesson. එහෙම නැතුව ඔයා මේක පාඩම් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට exam එකට ආපු ඔය පොඩි silly question එකක් කරලා අර sitting සැනසීලා අපි කියන්නේ නේද? හිත නිවෙන කතාවක් වගේනේ. එහෙම පුතා මේකේ knowledge එක එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට අර ශිෂ්‍යත්ව විභාගේ තියෙන ඒ જાති ප්‍රශ්නයක් කරලා නැත්නම් ඒක අලුත් එක කරන්න බෑ. So they have set up different modules, set of questions. එහෙම science වල එන්නේ නැහැ. ඔයාලා බලන්න past paper එකේ ඒ ආපු ප්‍රශ්නෙම ආයෙත් එනවා බොහොම අඩුයි. එහෙම ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා ටික කරලා අපිට so maximum you can get a C pass. C එකක් ගන්න පුළුවන්. If you cram something deeply, ගැඹුරින් කටපාඩම් කරනවා නම් ඔයාට ඒකකුත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කටපාඩම් කරලා ගත්තු ඒක උසස් පෙළ විද්‍යාව කරන්න සුසුකමක් නෙමෙයි. Right, okay, now let's see. So this change of displacement and change of time. Change of time means කොහොමද පුතේ කාලයේ වෙනස ගන්න. So you have to subtract initial time from the final time. So corresponding displacement value when the time is T2. Okay, so what's the displacement? So that is 2. Okay, that means change of displacement is yes, you can take it by subtracting initial displacement in this S1 position and between that. That means change of displacement from this point to this point. So S2 subtraction S1. Okay, next you have to substitute these values. T2, yes, what's that? That's 7 seconds. 7 subtraction 2 seconds is corresponding displacement values. You can see that 7 seconds, 15 meters. Subtraction, yes, S1 is 5 meters. Now you can end up with 10 upon 5. So simply 2 meters per second. පුතා අපිට ලැබෙනවා මෙතන. So delta S equals S2 subtraction S1. So you come across that delta T, that's T2 subtraction T1. Here you can end up with the change of displacement is 10 meters and change of time is 5 seconds. පුතා තප්පර 5කට 10ක් displace වුණා නම් තප්පර 1කට මොකක්ද කරපු displacement එක? So what's the magnitude of the displacement done within a second? So that is called velocity. That's called the velocity. ඉතින් තප්පර 1කට ගිය මීටර ගන්න ඔකට ඔක දුර කියන්නත් පුළුවන් අපිට. ඒකට speed කියන්නත් පුළුවන්. No. Speed, it is not having a definite direction because
Speed is discussed with the distance. There may be infinite number of distances to in between certain two locations. Location දෙකක් අතර අනන්ත සංඛ්‍යාවක් දුරවල් තියෙන්න පුළුවන්. නේද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆුල් සයිකල් එකක් අරගෙන පුතේ ගියොත් එහෙම ওই පාර දිගේ එයා යන්නේ ඩිරෙක්ට් යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මොන හරි තව අවශ්‍යතා තිබ්බොත් එහෙම යන අවස්ථා තියෙනවා. ඕක පොඩ්ඩක් බීගත්තු අංකල් කෙනෙක් ගියොත් එහෙම මේක නේද? So that's zigzag motion. So likewise, it depends on the directions. There are different directions for the distance, but for the displacement, there's only one direction. So that's a direct distance or the perpendicular distance or the minimum distance. We call it displacement. The only difference. Then කෙනෙක් අහනවා displacement එකට definite direction එකක් තියෙන නිසා යා vector quantity එකක්. But distance, it does not have a definite direction. Therefore, that's just scalar quantity. Scale එක. Magnitude එකක් විතරයි තියෙන්නේ. Vector means both scale and both magnitude and the proper direction or the definite direction. නිශ්චිත දිශාවක් සහ විශාලත්වයක් කියන දෙකම තියෙනවා. So how to compare that? Velocity is a vector quantity. Speed is scalar quantity. Oh, අර කලින් දෙක දන්නවනේ. මොකද්ද කලින් දෙක? Distance, that scalar, display. පුතා disconnect වෙද්දී ඔයාලට අන්තිමටම මොනවද ඇහුනේ? මම කියනවා right? පුතා මමට කියා ගන්න ඕන උනේ distance, displacement, scalar, vector කියලා ඔයාලට තේරෙනවා. That's okay. එතකොට rate of change of displacement means velocity. Okay? Rate of change of distance means speed. එතකොට මේ දෙන්න කොහොමද compare කරන්නේ? How to compare them? ප්‍රශ්නන්නේ ඔය compare කරන්න ඕනේ නිසා අපි මතක තියාගෙන ඉන්නවා velocity කියන්නේ vector quantity එක. So that's speed කියන්නේ scalar. එනේ superior තේරුම් ගන්න පුතා definition එකත් එක්ක. Not only for this but almost all the theories you can realize something with the definition or by the units. එක units වලින් ඔයාලට realize කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට උදව්වට මේ තියෙන units හරි. මම දැක්කම එපා වෙනවා වගේ ගතියක් තිබ්බට ඒ තියෙන ඔයාලට උදව්වට. I'll explain. පුතා displacement is a vector quantity. That's true. Okay, now listen carefully. Velocity means displacement per second. තප්පරයකට හරි පැයකට හරි නැත්නම් දවසකට හරි displacement කියන්නේ vector නේ. එහෙනම් පුතා තප්පරයකට කරන displacement එකත් displacement, okay? Displacement per second. So that's also a vector quantity. Therefore, velocity is displacement per second. So that's also vector quantity. And speed, the distance change per second. So that also scalar quantity. So that's how you determine that. Okay, now our calculation is okay. පුතා මේවා සියලුම දේවල් හිතින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So you can understand this. So this is what you learned last week. So how to exhibit the motion of an object? How to represent? How to present this motion description by a motion graph? Then how do you calculate these variables associated with that? Okay, the same example, keep that in your mind. Okay, now look at here. These are things we learned last week. So quickly, let's understand this. Okay, now I'm going to plot this.
Okay, it's actually perpendicular, but that's okay. There's a little. Okay, look at this. So here's the time. We take this independent variable time and its unit is seconds. So this is the dependent variable. So that's here displacement. And its unit is meters. උදා මේ unit මම දාලා තිබ්බේ නැත්තම් මේ graph එක වැරදි. So you are not given marks. ඔයාට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. Right? කොච්චර හොඳට graph එකේ යනදත් වැඩක් නැහැ. You will not be given marks. All right. It has a motion, but don't consider here. We don't know that. It had a displacement when it comes here. At the second of the duration, seconds as turning points. Next, we consider that in the seventh second. The displacement initially, it had a displacement. Initial displacement එකක් තිබුණා පටන් ගද්දිම. So now what has happened in this second, the total displacement 5 meters. That's 5 meters. Now it's here. 5 meters. Okay, now in the 7th second, so what has happened? It has displaced 10 meters further. So here 15. Right. So this is the motion graph associated. So no details about here. So it is starting from the 0. That means the initial position 0 O. පුතා ඒක නිසා ඔයාලට displacement එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට සම්පූර්ණ තොරතුරු ලබා දීලා නැහැ. But you know the motion exactly how it happens in 2 to 7. Okay, doesn't matter. Now, what does it mean by the gradient of a linear graph? Gradient. So that's what we learn. Gradient. Its symbol is M. So this graph is y equals mx plus c. So that's the characteristic linear graph. The typical equation of that is y equals mx plus c. Okay, so c is the intersect. If it goes through the 0, root එක හරහා යනවා නම් පුතා c බිඳුවයි, then y equals mx. Y equals mx. Okay, so this is the gradient. Let's subject that. Gradient equals change of y over change of x. So y upon x, it does not give a real sense of that. මොකද අපි සලකන්නේ පුතා x මෙපමණකින් වෙනස් වෙන විට when x change from 2 to 7. Okay, therefore the change of x is delta x. මේ delta කියන symbol එක පාවිච්චි කරනවා. Change of x. Look at this. When this x change from 2 to 7, what has happened to this? Yes, 2 to 5, 7 to 15. When this x change from 2 to 7, what has happened to the y? Y has been changed from 5 to 15. So we call that delta y. නේද පුතා? x දෙකේ ඉඳලා 7 දක්වා වෙනස් වෙද්දී නේද? 5 ඉඳලා 15 දක්වා වෙනස් වෙන්නේ. So this corresponding y change to x change is delta y. Okay, how do you take this delta y? අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත කොහොමද delta y ගන්නේ? Yes, final position
of y, we call that S2, or actually that's second y value, that's y2. So initial y value is y1. Here, initial x value is x1. Final x value is x2. So delta x means x2 subtraction x1. Is it clear? අදත් ආපු කිහිප දෙනෙක් ඇති. උදේ ගිය සති ආවිනේ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් මට එතනින් අරන් යන්න බෑ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙගටිව් මයින්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ තේරෙන්නේ නැති ගිය සති ආවේ නැති. එහෙම එකක් නෑ මේ ෆිසික්ස් වල. කෙමිස්ට්‍රි වලත් එහෙම නෑ. මෙන්න මේ යුනිට් එක තේරෙනවා නම් ඕනෑම තැනකින් පටන් අරන් ගාන හදන්න පුළුවන්. But you have to think logically. Okay? Look at this. So that's x2 subtraction x1. So that's delta x. So what's the delta y? So that is y2 subtraction y1. y2 subtraction y1. Okay. පුතා gradient කියනවා ස්වායත්ත විචල්්‍ය එකකින් වෙනස් වෙනකොට ඒ මත රඳා පවතින පරායත්ත විචල්්‍ය කීයකින් වෙනස් වුණාද? In English, change of the dependent variable y per unit change of the independent variable x. Dependent variable එක කොච්චර වෙනස් වෙනවද? x කියන independent variable එක එකකින් වෙනස් වෙනකොට. Okay, in English we call that change of the dependent variable against the unit change of the independent variable x. Right? Is it clear? මම හිතන්නේ හැමෝටම මේක පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මේක චූටි කාලේ ඉඳන් gradient එක ගන්න හැටි කියලා දෙනවා. ගණන් සර්ලා නේද? The gradient m equals delta y over delta x. Yes, let's expand this. x2 subtraction x1, y2 subtraction y1. Okay, the same thing may පිළිතුර මෙනවා පුතා අපිට. So you can see, first substitute this x values. x2 7 subtraction x1 value is 2. Now corresponding y, 7 to 15, 2 to 5, 2 to 5. Right. So the same answer is coming 10 upon 5, that's 2. Right. अब मैं graph එක gradient එකනේ ගත්තේ. ඒකට unit එකක් නැහැනේ. But when it becomes motion graph, when you consider y is the displacement, x is the time. Now you have units. Then what are units? So this delta y, so that's meters. Change of meters per second. එහෙනම් x එකකට y දෙකයිලු. Look at this. x එකකට y දෙකයි. දැන් පුතා මේ කොහෙන්ද මේ එකක් ආවේ කොහොමද? එකක් එන්න විදිහක්. ඔව්, ඕනෑම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් යට එකක් තියෙනවා. ඒක හැම වෙලේම අපි එළියට ගන්නෙ නෑ. අවශ්‍ය වෙලාවට විතරයි යට තියෙන එක ඉවතට ගන්න calculation එකක් කරන්න ඕන වුණා. Now you can make your logic. යට තියෙන x පුතා. x එකකට y දෙකක් වෙනස් වුණා. But here x is time. තප්පර එකකට මීටර දෙකක් වෙනස් වුණා. Meters per second කියන්නේ velocity. Okay, so that's in velocity time graphs. So here displacement time graphs. So this is the short method. You can understand all the things. මම කිව්වා කවදාද යමතකුණොත් මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. Displacement time graph, velocity time graphs, and acceleration time graphs. So this is not deeply discussed in all levels, but this displacement time, velocity time, and there's another one, speed time is considered. So if you take that gradient of displacement time graphs, it gives the velocity. Look at this. So this is a displacement time graph. If you calculate the gradient, it gives what? 2
meters per second. පුතා displacement time graph එක gradient එකෙන් අපිට velocity ලැබෙනවා. Is it clear? ආයෙවා මතක් කරන්න ආයෙ පාඩම් කරන්න තියාගන්න එපා. දැම්ම ගොඩ දාගන්න. right? එතකොට මේක මට ඕනේ මගේ ක්‍රමයකට කියලා දෙන්න. මේ මගේ ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ මගේ නෙමෙයි. හරි? So this is how all the students in A levels and all the teachers in A levels and university and even in all the scientists use that. මේ notation මයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රමයට හුරු වෙන්න. සමහරව මේව දැක්කාම එන අවුල්. මේව දැක්කාම එන්නම upset. ඉතින් ඔළුව රද ඒක මං හදපු දෙයක් නෙවෙයි. හරි? මෙයා මා විසින් නිර්මාණය කළ ගැටලුවක් නෙවෙයි. මේක කවදා හරි පළමු වතාවට ඔබ ඉගෙන ගන්නකොට අපි කියන්නේ අපි ඔළුව කෑවා කියලා. හරිද? ඔළුව කාලා තියෙන්නේ. එහෙම නේ පුතා ඕනෑම දවසක ඕනෑම තැනකින් පටන් අරගෙන අපිට අපේ ෆේට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ළමයි කියන්නේ අධ්‍යාපනය තුලේ විප්ලව කරන පිරිසක්. සමහර අය බොහොම දුක හිතුනම ඉගෙන ගන්නවා. ටීචර් කෙනෙක් බැන්නම ඉගෙන ගන්නවා සමහර අය. හරි බැන්නම තරහට ඉගෙන ගන්නවා. හුඟක් අය මෙන්ටලි වට වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඉගෙන ගන්න ළමයි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිට තරහකාරයෝ වැඩි හැමතැනම. එකට ඉන්නවා. දියුණුව පතනවා වගේ පෙන්නනවා. දියුණුව පතන්නේ නැහැ උනාට. හරි. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ක්‍රීඩා වෙනකම් බලන් ඉන්නවා. ක්‍රීඩා වෙනතුරු බලා සිටිනවා. පුතා ක්‍රීඩා කියන එකට ඉංග්‍රීසි වලින් මොකක්ද කියන්නේ? So that's yes sports or play. සිංහලෙන් මොකක්ද උකට කියන්නේ? රජතුමා උයනෙහි ක්‍රීඩාවට ගියා. උයන් කෙලියට ගියා. දාදු ක්‍රීඩාවට ගියා. දාදු කෙලියට ගියා. හරි ඒ වගේ එක එක කෙලි තියෙනවා. දැන් අපේ මිනිස්සු බලන් ඉන්නේ ක්‍රීඩා වෙනකන්. ඒ කියන්නේ ඔව් කෙල වෙනකන් බලන් ඉන්නේ. උට සෙල්ලම් වෙනකන්. right? ඉතින් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයිට හරි අසාධාරණ වැඩි. ඒගොල්ලන්ගේ performance වැඩි ඕන තැනකදී ඉදිරියෙන් බහිනවා ගිහිල්ලා හරිද? forward නේද? ඉතින් ඒකට හාවක් කට්ටිය jealous. ඒ වගේ එක ශිෂ්‍යාවකට මගේ ක්ලාස් ආවු එන්න කලින් ඇත්තටම ලකුණු 30 ඉලු ඒ ළමයාගේ සයන්ස් වලට. ඉතින් ඒ ස්කූල් ටීචර්ස්ලා කියලා ඔයා ඒ 8ක් ගනි. සයන්ස් නම් ගන්න එයා. ඔයාලා 100 එකක් ගන්න එකත් අමාරුයි පුතා කියලා. ඒ ඇත්තටම ඒ ළමයා මගේ ක්ලාස් එකට ආවා. She is very clever, is very talented. ලස්සනම වැඩි ඔය සයන්ස් පැත්තක තියමුකෝ. ලස්සනට සින්දු කියන්න පුළුවන්. So she is nicely singing. එතකොට මේක අපිට හිතා ගන්න බැරි ටැලන්ට් එකක් ඒක. Finally she got A pass, maximum marks in that school. එතකොට ඒ හරහා මට හුඟක් ඒ ඉස්කෝලේම ළමයි ක්ලාස් එන්නත් පටන් ගත්තා. පුතා ඕනෑම තැනක ළමයෙකුට විප්ලව කරන්න පුළුවන්. ඒකට හයියක් කරගන්න කෙනෙක් ඔයාව නෙගටිව් මයින්ඩ් කරන්න යනවන ඒකම ඇත්තක් කරගන්න. දැන් ඔය තියෙනවනේ ජ්‍යොතිෂය තියෙනවා. මගේ එකේ තියෙනවා මේ ලියලා සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබයි කියලා. හරි? ඔයාලගේ තියෙනනේ এডুকেෂන් ඔක පෙන්වන්නෙත් නෑ දෙමව්පිය. සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබයි. පුතා හොඳට මතක තියාගන්න. අපේ ලංකාවේ මුල් බැහැලා තියෙන දෙයක්. හඳහනක ජ්‍යොතිෂ වලින් ඔයාට වෙන දේ හරියටම කියන්න බෑ. අනුමාන විතරයි කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ඕක අවුරුද්දක් විතර ස්ටඩි කළා. පන්ති ගියා, ඉගෙන ගත්තා, ලෙක්චර්ස් වලටත් ගියා. මට ඕන වුණා මේ කතාව බොරු කරන්න. මේ ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාව කියලා තියෙන එක. ඉතින් මම යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බලනකොට දැන් මට ඕනේ මගේ වැඩේ පෙන්නන්න. අපි O level ගොඩ ගියා, A level ගොඩ ගියා, යුනිවර්සිටි ගියා. යකෝ මේක සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයක්ද කියලා පෙන්නන්න. එළියට ඇවිල්ලා බලද්දී පඳුරකට පයින් ගහපුවාම ඔය BSc degree තියෙන අය හුඟක් විසික් වෙනවා ඉතින්. ඒක සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයක් තමයි. ඒකින්ද පුතා කවදාවත් මෙතන නතර වෙන්න එපා. So you have to learn more and more. ඒක නවත්තන්න එපා. ඒක මම කියන්නේ PhD ඊට පස්සේ
doctorate එක අරගෙන ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එකේ experiments කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ මොකද කවුද වෙන්නේ? professor. ඒක නමට ප්‍රොෆෙසර්ලම නෙමෙයි. ලෝකෙට දෙයක් නිර්මාණය කරන මට්ටමක කෙනෙක් වෙන්න. right? then only you know science කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් විප්ලව කරන්න සැරසෙන්න මොනවා තුලද? අධ්‍යාපනය තුල. කලින් ලකුණු 10 නම් ඒක 100 කරන්න ඔබට පුළුවන්. right. okay. so this is how you practice motion graphs and without motion graphs. So how do you calculate them according to the situation by observing its motion description. Motion description එක අහලත් ඔයාට graphs නැතුව කරන්න පුළුවන්. Or if you know the graph, you can describe the motion. Or if you know the motion description, you can draw the graph. So either graph or the motion description helps you to calculate associated variables. ඔයා graph එක දීලා ඔයාට motion description එක ගහන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් line diagram එක අඳින්න පුළුවන්. If you can draw this line diagram according to the motion description, you can plot the graph. Or by using each of the method, by this line diagram or by this graph, you can calculate all other variables. ඒ තරක් නෙමෙයි පුතා. මේක velocity time graph එකක් නම් ඔයාට මේ object එකේ mass එක දන්නවනම් මෙයා මත ක්‍රියාත්මක වෙච්ච force එක හොයන්නත් පුළුවන්. right? ඉතින් අද මම ඒ දේවල් practice කරනවා. එතකොට අදින් පස්සේ මේ ගැටලු එකක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. Could you understand this? මේක තේරුණාද? අද ආපු අය ඉන්නවනම් මට new කියලා message එකක් එවන්න. Send me a message new. right. yes, you could understand. nice. okay. is there any question? You can pause it. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නත් පුළුවන්. right. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා then making velocity time, how it becomes velocity time. So here you put, instead of s1 you put v1, initial velocity, and final velocity v2. එහෙම આવුත් තවත් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෙනෙක් මෙතනට එන්න ඕනේ. What's that? We discussed it last week. පුතේ මේක v1 වෙනවා. Initial velocity v1. So we can put that here. v1. Okay. And here's the final velocity. It becomes v2. That's v2. If velocity has been increased, definitely there must be what? මොකද්ද පුතේ velocity වැඩි වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? බය නැතුව මට උත්තරේ එවන්න. මට හැමෝම එවන්න එක. මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? What must be there? If the velocity has been increased. Oh, very good. බොහොම හොඳයි. කෙනෙක් කිව්වා. එවන්න ඔක්කොම එවන්න. වැරදි උත්තර આવොත් එහෙම ඒක තමයි සුපිරිම. ලැජ්ජ වෙන්න එවන්න වැරදි උත්තර. ලැජ්ජා හිතිලා මතක හිටින්න එවන්න. ඔව්. පුතේ velocity end වැඩි වෙනවා නම් ඒ වැඩි වීමට හේතුව වශයෙන් මොනවද මේක තියෙන්න ඕනේ? ඔව්. බොහොම හොඳයි. right. good. පට්ට ලැජ්ජාවක් හිතිලා මතක හිට්ටොත් හිට්ටම තමයි. හරි. ආයි මම එන්නේ නැහැ ඔක කිය නෝන්ඩි කරන්න. මේ මෙතන මේ ක්ලාස් එන්නේ දන්නේ නැති ළමයි කියලා මම දන්නවා. දන්න අය දැනුම පෙන්වන්න දෙන්නේ නැහැ. right. හරි මම කියන්න. ඔව් උත්තරය යපු අය සහ උත්තරය හිතාගත්තු අය දැන් ඔයගොල්ලෝට පුළුවන්. පුතේ velocity වැඩි වෙනවා නම් if velocity increases definitely there must be මොකද තියෙන්න ඕනේ? force කිව්වොත් වැරදි. very good. external unbalanced force. බාහිර අසමතුලිත බලයකුයි තියෙන්න ඕනේ. right. බයින් එපා මේක අද මේ concept එක ඔල්ලුවටම යනවා. right. yes. information plus emotions
long term memory. හැබැයි මම දැඩි ලෙස ඉල්ලනවා වෛරය ගන්න එපා කියලා emotion එකක් විදියට. මට හම්බුණා ශිෂ්‍යයෝ කිහිපයක් සර් මම අද මේ ඉන්න තැන ඉන්නේ මට අරූ ඉගෙන ගන්න බෑ කියපු හින්දා. මට මට මං ඉගෙන ගන්නකොට මට දුන්න mental stress එක තමයි මං මෙතනට ගෙනාවේ ගියා බනිනවා ගුරුවරයෙකුට එක්කෙනෙක්. ඇත්තට මේ ගුරුවරයා ඉඳ තමයි ආ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ගුරුවරයාත් හොඳ නෑ. යා හොඳ දෙයක් නෙමෙයි යාර ළමයට කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මොකද bad thing? වැරදික මොකක්ද? ඊට පස්සේ යුනිවර්සිටි එකෙන් එළියට එන්න හම්බෙන්නේ. ගුරුවරුන්ට අපහාස කළොත් එහෙම එතනම තමයි. හරි අපි කියන සදා සොත්ති තමයි. හරි. ඒ වගේ අර නෙගටිව් ඉම්ප්‍රෙෂන් නෙගටිව් ෆෝස් එක ගන්න එපා. පොසිටිව් වෙන්න එපා නෙගටිව් දෙයකින්. right? මොනවද කමන්නේ ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ ශිෂ්‍යයා මට මතකයි දිස්ත්‍රික්කේ 3 වෙලා. දිස්ත්‍රික්කයේ තුල 3 තුන්වෙනි අය ඒ ලෙවල් කරලා ටෙක්නොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක ෆිසික්ස් නෑ නේ ඉතින් B2යි C එකක් වගේ උන් පොඩි රිසල්ට් එකකින් ඒක අරගෙන ටීචර්ට බයිනවා. හරි? සමහරවිට එයා වෛරයෙන් නොහිටියා නම් ඒක ඒ තුනක් වෙන්නත් බැරි නෑ. ඉතින් පුතා මේ මිනිස්සු විෂමයි ලෝකේ කවදා හරි ගුරුවරෙක් අපිට වැරද්දක් වගේ පෙන්වුවට එයා කරන්නේ හොඳ දෙයක්. So I experienced that. ඔයාලටත් එහෙම වෙලා ඇති. මෙන්න මේක බලන්න. මම දවසක් යනකොට මගේ යාළුවෝ ටික ඔක්කොම තරහ වෙලා. මේගොල්ලෝ කුටු කුටු ගාලා මොනවද කිව්වා අයින් වුණා. ඒතර මාව ගණන් ගන්න don't care වගේ. ඒතකොට ඉතින් තනියම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඉතින් පසු කාලීනව මට ආරංචි වෙනවා යාළුවෝ ගැන මම කේලම් කියනවාය කියලා මගේ ගුරුතුමා යාළුවන්ට කියලා. හරි? එතකොට මට ගුරුතුමා ගැන තියෙන මොන වගේ හැඟීමක්ද? බලන්නකෝ. යාළුවෝ ටිකක් කෙටෙව්වා. තරහා කෙරුවා. මං එහෙම එකක් කරලත් නැහැ. හරි? ඉතින් මට මතකයි අන්තිමට යාළුවෝ හම්බුනේ මට ෆියුනරල් එකකට අපි යනවා. යද්දි ඔය ඉස්සර පුෂ් සයිකල් වල යන්නේ. ඔයාලට වගේ බයික් නෑ අපිට ඉස්සර. යද්දි පුතා පළවෙනි වතාවට ජීවිතේ සිගරට් බොන්න යාළුවෝ ටික සෙට් වෙනවා දැන්. දැන් ඔක්කොම බොනවා. මම බිව්වේ නෑ. මට පොවන්න සෑහෙන් try කළා මම බිව්වේ නෑ. මොකද මට චූටි කාලේ ඉඳන්ම මේක එපා වෙලා අපේ තාත්තා දවසකට සිගරට් 40ක් විතර බොනවා. හරි. ඒතරී ගඳ අපිට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ආදීනව දැක්කම මට එපා. ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ ස්කූල් යද්දි තමයි දැන් මේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් යාළුවෝ ටික තමයි. ඕලෙවල් රිසල්ට් ආවන් පස්සේ දැන් හැමෝම ගිහින් වඳිනවා. මම තරහින් ඉන්නේ කියලා සර්ුත් දන්නවා. සර් කියනවා දැන් මොකද? ඇස සර් මොනවා වුණත් කරපු වැඩේ හොඳ නෑනේ. මොකද්ද? ඇයි අර යාළුවෝ ටික තරහ කළේ මගේ? එහෙමද? දැන් කෝ යාළුවෝ? සර් උන් ඔක්කොම ඩවුන් සර්. සමහරව මැසුත් තේල්. උන් ඔක්කොම ඩවුන්. එහෙමද? තමුසෙත් එතන හිටියනම් තමුසෙටත් ඒක තමයි වෙන්නේ. හරි. වෙලාවට උඹ ගැලවෙන්නේම නෑනේ උන්ගේ. මං මේව තමයි ගැලෙව්වේ. සමහරවිට ටීචර්ස්ලා පුතා අපි හිතන්නේ නැති පැති වලින් තමයි අපිව නරකෙන් ඈත් කරන්නේ. Okay? So therefore don't take negative thing for them. I think එහෙමයි හම්බෙන්නේ වාසනාවට. Right. Okay. So දැන් ඔන්න ජීවිතේට හදපු නැති ගානක් ඔයගොල්ලෝ හදන්න එනවා. මේක එක්සෑම් වලට එනවා. friction දාලා තමයි එන්නේ. Right. Pudha, may I erase this? If you want take a print screen. මම මේ ලස්සන්ට නෝට් එක ලියන්නේ බෝඩ් එකේ print screen එකටමයි කොහොමත් ලියන්නේ එහෙම තමයි. Right.
Okay, I'll give you a normal motion description graphically. Okay, then you will be given next its motion graph. By using the motion graph, you have to calculate those things. Okay, look at this. There's an object of which mass is 5 kilogram. Now it is subjected to an external unbalanced force F1. So that's external force F1. It's around 50 newtons, and opposite force F2, that's equals 50 newton. There's another force to opposite direction F3. So that's again 50 newtons. Okay, so first question. Now frictional force, imagine. Frictional force එකක් දෙමිනේ සුමට පෘෂ්ඨයක්. Calculate the acceleration. Object. Calculate the acceleration of the object. So that's the only thing you have to calculate. මම පුතාට විනාඩි දෙකක් දෙනවා. I'll give you 2 minutes to calculate that. By using your prior knowledge, you can calculate that. පෙර දැනුම භාවිතා කර විසඳන්න. When you take your answer, send me it as a message. Statements avashyai. So you have to write that statements when you do something. Type 1 question. So you will be given forces and you'll be given the mass. Okay, so you have to calculate what? Acceleration. පුතේ වරදින්න හරි හදන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකක් හරි එකක් කරන්න. So you can do something, you can understand. මට ආවේ එක ශිෂ්‍යයෙක්ගේ පිළිතුරු පමණයි. ආයේ මේ දන්නව නම් පන්ති නෙවෙයි නේද? එහෙමද? බයිනවත් දන්නෙත් නෑ මට. Yes, you have 20 seconds more. Yes, good.
හරි කමක් නෑ හදන්න නැතුව ඇත්තේ දෙය ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඇති නිසානේ. එතකොට මම හිතපු විදිය සාර්ථකයි. now එහෙනම් මාත් එක ගාන හදමු. දෙන්නෙක් හදලා තිබ්බ දෙන්නම හරි. Okay, look at this. Calculate the acceleration of the object. Yes, definitely we have to use external unbalanced force equals mass into acceleration by using or by applying F equals ma. චලිත දිශාවට අපි මේක දැම්මොත් F equals ma. Okay. Now look at this. So what this F? F means external unbalanced force. But look at this. How many forces here? Okay. So let's calculate F unbalance. Unbalance. Unbalanced force equals F1 plus F2 plus F3. හැබැයි පුතා මේවා එකතු කරන්නේ දිශාවත් එක්ක. Look at this. F1 is to your right hand direction. F2 is to left hand direction. F3 is again to right hand. So we consider your right direction is positive and left direction is negative. Okay, now let's add them together. F1 is to positive direction, that's 50, plus F2 is towards the negative direction, that's minus 50, plus F3 is again to the positive direction, that plus 50. Okay, now look at this. 50 plus positive and negative 50 can be cut off. What remains? So that's 50. Yes, unbalanced force is 50 newtons. Now you can use F equals ma. $50 equals mass is 5, acceleration e. Therefore, acceleration equals 50 upon 5. So equals 10 meters for the acceleration. What's the unit? Meters per square second. 10 meters per square second. ඉතින් ඔයාලට අලුත් දෙයක් තිබුණා නම් මෙන්න මේ unbalanced force එක හොයාගන්න විදිය. So this is very important. මේක තියෙන පුතා වෙනම පාඩමක. That name of that lesson is resultant force. That resultant force is nothing. So that's just unbalanced force. Could you understand? තේරුණාද? මට මේ කරපු දේ තේරුණා නම් මට ඕකේ එකක් දෙන්න. තේරුණ නැත්නම් තේරුණ නැති තැන අහන්න. Right. Okay, good. පිළිවෙලට ලස්සනට ලියා ගන්න. Right.
Okay, if you have taken down this, send me message one. එක කියලා message එකක් දාන්න ලේසි එකේ ඉලක්කම. When at least 10 students quickly send you the one message, I'll explain the next thing. Okay, good. පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධය හොඳට එන්න. හරි? ලේසි. පොඩි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. So what happens if this F2 is okay, when this F3 also to the negative direction, now the situation change. Okay, now how do you calculate the acceleration? ඉක්මනට මට හදලා පෙන්නන්න. Only little difference occurs. Yes, the object starts to accelerate towards the negative direction. අනිත් පැත්තට තමයි accelerate වෙන්නේ. ඒක පිළිතුරෙන් අපිට ලැබෙනවා. Look at this. Yes, what has been changed? F3 also to opposite direction. Therefore, F1 is 50 plus 50 plus minus 50. Okay, then you can see. So this F2 is also minus. Yes, altogether plus 50 and minus 50. So that's cut off. So you can end up with minus 50 Newton. For the force minus 50 Newton. The meaning of that is the additional or the resultant or the unbalanced force is to the opposite direction. අනිත් පැත්තට නම් නිව්ටන් 50ක් තිබ්බේ ඒ අනිත් පැත්තට තමයි එයා accelerate වෙන්නේ. Therefore, F equals ma. So minus 50 equals 5 times a. So you can see a equals minus 50 over 5. So that's equals minus 10 meters per square second. Minus 10 meters per square second. Right. මේකේ අපිට හුඟක් පටලවන්න පුළුවන්. පුතාලගේ මොබයිල් ෆෝන් වල චූටිවට සමහරට පේනවා ඇති මේක හොයන්න පුළුවන්ද? මගේ අකුරු. Is it possible? Mobile phone people. Right. පේන්නේ නැත්නම් කියන්න මම පොඩ්ඩක් ලොකුවට ලියන්න. Okay, so if that's minus 50, so that's minus acceleration comes. Minus means to the opposite direction. Okay, sometimes motion is given by a velocity time graph.
velocity, time graph. Time is with seconds and velocity by meters per second. Initially, object is having a velocity of 10 meters per second. Due to applying brakes, what happens? Its velocity has been decreased. Yes, 5th second to 7th second when it moves 9th second. Calculation කරද්දී පොඩ්ඩක් ගණන් එක්ක ගැටෙයි. ඒකින්ද මම 7th second ම දානවා. Right. So question associated with this. First one. Motion. Description of an object of 5 kilogram has been given in the below graph. So this is the sum. Okay, now you asked first one. Calculate. Deceleration. In 5th second to 7th second. Calculate the dynamic frictional force motion ප්‍රශ්නිකුත් දෙන්න පුළුවන් ඊළඟට. Calculate the displacement, first one, under uniform velocity, second one under deceleration, next third one total. Right, okay, let's do these calculations. අමුතු වහන්නේ නේද? අමුතු ප්‍රශ්නයක්. Dynamic frictional force අහනවා මේක දීලා. ඒක ආගෙට නිකන් එක්තරා නිවසක වහලයට සෙවිලි කර ඇත්තේ පොල් අතු නම් නිවසේ ගෘහමූලිකයාගේ නම කුමක්ද? වගේ ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. Right, okay.
Calculate the deceleration in 5th second to 7th second. පස්වෙනි තත්පරේ ඉඳලා 7 වෙනි තත්පරේ දක්වා deceleration එක හොයන්න තියෙනවා. මම ඔයාලට ගිය සතියේත් කිව්වා I asked you last week don't calculate deceleration. මොකද මේ වෙනුවට calculate කරන්න. Acceleration. Calculate the acceleration. If you end up with a minus answer එකක් આવොත් ඔයාලට තේරෙනවා ඒක Uta, do you know that material science මේ material manufacturing ගැන ඔයගොල්ලෝ උනන්දුද? No. ලංකාවේ carbon fiber works කරන කවුරු හරි දන්නවද ඔයාලා? That's high demanded one. You can search that carbon fiber works in YouTube. So very strong and light. යකඩ හදනවට වැඩිය yes, pawn and touch manufacturing නම් ආසයි. අපි දැන් assembling වලට ගිහින් හරියන්නේ නැහැ. කවුරු හරි හදපු transistor එකක්, කවුරු හරි හදපු MOSFET එකක්, IGBT, එතකොට inductors කවුරු හරි හදපුවා දාලා අපි මොකක් හරි හදනවා. එතකොට පුතා ඒක හරියන්නේ නැහැ. If you can manufacture a basic thing, at least resistor, okay, resistor එකක්වත්, capacitor එකක්වත්, okay, so you have to do them yourself. Try කරන්න ඒකට හොඳ තැනක් තියෙනවා. Okay, good. Now calculate the deceleration in 5th second to 7th second. Okay, you have sent me your answer. කිහිප දෙනයි එවලා තියෙන්නේ. දෙන්නෙක් ගියද මන්ද මොන එකක්ද මන්ද මේ කිය. Right. මොන එකක්ද මන්ද මේ ගණන් හදනවා ඉවරයක් නේ. Right, okay, look at this. Calculate the deceleration in 5th second to 7th second. So you can calculate as acceleration. Acceleration equals gradient. Acceleration equals
gradient. So you can find that gradient equals delta y delta x. පුතා y2 minus y1 x2 minus x1. Now you can calculate this. ඔගොල්ලෝ විභාග වලට ලියනකොට මේ කොටස නොලියුවට කමක් නැහැ. ඒක එච්චර කැමති නැහැ හුඟක් අය ඒකට. Right. Okay. This is x1, this is x2. Now you can find x1, x2. Okay, first substitute that. පළමුවෙන්ම එයාව ආදේශ කරන්න. x2 වලින් x1 අඩු කරනවා. x2 is 7, subtraction x1 is 5. Now corresponding y values. හුඟක් අය y values කියලා හොයාගන්න බෑ මොකද්ද කියලා දැන්. මෙතන ගිහලා 10 කියලා දානවා මෙතන. Now what is the x7 to y coordinate? පුතා x to y coordinate එක මොකද්ද මෙතන? 7 බිඳුව. So you have to consider this graph. Graph එක කියන්නේ මෙයා. So that's 0 subtraction 5 to 10. So you can end up with minus 10 upon 2. Minus 10 upon 2. So your answer is, I'll put that here. මම මෙතනින් දාන්නම් answer එක. Minus 5 meters per ms minus 1 per second. Meters per second. I seconds වලින් බෙදලා තින්නේ per second. 10 meters per second per 2 second. Velocity එක 10කින් වැඩි වෙනවා තප්පරයකට. So therefore minus 5 meters per square second. Minus 5 meters per square second. Next, calculate the dynamic frictional force. Putha, this is a moving object. That's a moving object. So initially what has happened up to the 5th second, pasweni tappareta venakang. So this object maintained a uniform velocity. Imagine there was a dynamic frictional force of 10 උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න අපි නිව්ටන් අපි ගමු නිව්ටන් 100ක 100 newtons frictional force එකක් තිබ්බ පුතා විරුද්ධව. යද්දි තියෙන friction එක නම මොකක්ද කියන්නේ? So that's dynamic frictional force. Before starting the motion we call it static frictional force. So maximum static frictional force as just starts its motion. චලිත ස්වභාවයේ යන්තම් පටන් ගන්නකොට තියෙන උපරිම friction එක යන්න දෙන්නෙම නෑ ඔබට කියලා තියෙන වැඩිම එක මොකද්ද? So that's limiting frictional force. පුතා දැන් යනවනේ, right? කොහොම හරි යන්නේ පව් යනවා දැන්. යද්දි තියෙන්නේ මොකද්ද? So that's dynamic frictional force. මගේ ප්‍රශ්නේ එක නෙමෙයි හොත්තට හිතන්න. Okay. So you have to think deeply, contemplatively think here. ඇයි පුතා uniform යන්නේ මෙහෙම dynamic එකක් තිබ්බනම් මෙයාගේ motion එක නවත්තන්න නේද ඒක හේතු වෙන්නේ. එන්න velocity එක අඩු වෙන්න ඕනේ නේ එහෙනම් ඔය friction එක නවත්තන්න balance force එකක් තිබිලා තියෙනවා. What may be that balance force here? මෙයාව balance කරන්න පුතා ඒ පැත්තටත් තිබිලා තියෙනවා 100 newton. නවත්තන්න හේතු වෙන ඝර්ෂණය මඩ පවත්තන්න විතරයි. To overcome only the dynamic frictional force we have applied another 100 newtons and uniform velocity is maintained. තේරුණාද? Could you understand that? ඒකයි කියන්නේ external unbalanced force එකක් නැතුව balance force එකක් තිබ්බොත් accelerate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ either uniform velocity or in rest. Unbalanced force එකක් නැතුව balance force එකක් තිබ්බොත් accelerate වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක්ක uniform velocity එකකින් යනවා නැත්නම් rest එකේ. තේරුණාද? තේරෙන්න ඇති. හරි? තේරුනේ නැත්නම්
ෆෝන් එක තියන්න පැත්තකින්. ඔය ගෙදර ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පැයක් දෙකක් සමහරලාට සමාජ ජාලාවල ඉන්නවනේ. ජාලේ තමයි නේද? අම්මා ඔක බොබා ඉන්නවා දැක්කොත් එමේ එන කේස් එක. නෑ එහෙම ඉන්නවනේ. එතන මොබයිල් ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. තියලා ඔයගොල්ලෝ මං කියපු ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. මොකක්ද අර කියපු එක? ෆ්‍රික්ෂන් එකක් තිබ්බ 100ක්. ඒක ඕවර්කම් කරන්න තව එකක් තිබ්බා. එතකොට 100% balance. Now external balance force. Because of this external balance force, no acceleration, but moving. පටන් ගදී move වෙමින් හිටියේ. Right? Okay, now let's see. Now what has happened? Yeah, මෙන්න මේ 100 අයින් කළා. Now only this dynamic frictional force. Now what happens? Because of this dynamic frictional force opposite to the direction of the motion, this object's velocity is gradually decreasing. Initially, we have been given the mass of this object, m equals 5 kilogram. Now, you can calculate that by applying F equals ma. Yes. Excuse me, sir. Yes, Putak, yeah. The first question is asking for about deceleration, sir. So it should be positive. Yes, calculate the deceleration in 5th second to 7th second. Acceleration equals අපි ගාන හදන්නේ acceleration කියලානේ. Yes, acceleration equals -5 meters per square second කියලා answer එක තිබ්බත් පුතා ඔයාලට ලකුණු ලැබෙනවා. ඔයා ලිව්වොත් එහෙම deceleration කියලා. Deceleration equals බොහොම හොඳයි ප්‍රශ්නේ මතු කරපු එක. දැන් ඔයා කොහොමද answer එක දාන්නේ? You have to omit this minus mark 5 meters per square second. Acceleration equals -5 meters per square second. So by the notation, they know this is deceleration. If you write that this is deceleration, so you have to remove that minus. Deceleration කියලා minus දැම්ම මොකද වෙන්නේ? answer එක වැරදි. ඒක තේරුණාද? Thank you. ඒක මතක් කරපු එක නොදන්න අය හුඟක් ඉන්නවා. minus acceleration එකක් deceleration කියලා අරගෙන answer එක ඔයාලට දෙනවා. Right. Okay, next. Calculate the dynamic frictional force F equals ma. Now look at this. Mass is 5 kilogram. Acceleration is, what do you put? -505. What do you put? මොකද කියන්නේ? එවන්න බලන්න answer එක. ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ -5 ද 5 ද? බයෙන් දෙපා. වරදින්න හරි answer එකක් දාන්න වැරදිලා නොන්ඩිනොත් එහෙම සුපිරි. ආයි ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ. Very good. පුතේ message එකට ඇඟිල්ල mouse එක හොලවන්න කම්මැලි නම් ඒ ප්‍රතිචාරය දෙන්නේ නැත්නම් ඔයිට වැඩිය ලොකු හෙලවිලි හොලවන්න තියෙනවා ජීවිතේ. ඕකක් කරගන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. So you have to do big movements in your life. Okay, now look at this. 5 times -5 then equals 25 but minus newtons. So what does it mean by this minus value? මොකද්ද පුතා මේ minus value එකෙන් අදහස් වෙන්නේ?
motion direction එකට විරුද්ධව තමයි මේ frictional force එක තියෙන්නේ කියන එක. So that's against the direction of the motion. You always know that friction is always against to the direction of the motion. Right. එහෙනම් frictional force එක කීයද පුතා? minus 25 newtons. Calculate the displacement. Yes, first one under uniform velocity. Under uniform velocity, so what is the displacement? You can find it in a VT graph. VT graphs වල yes, displacement equals area under the graph. පුතා මේ velocity time graph වල විතරයි ඔය කතා තියෙන්නේ. Now look at this. You know there are three types of graphs mainly: displacement time, velocity time, acceleration time. Now look at this. Gradient of displacement time graph gives velocity. Gradient of the velocity time graph gives the acceleration, like here. Velocity time graph එකේ gradient එකකින් අපිට acceleration එක ලැබුණා. Yes, on the other hand, area under the acceleration time graph gives velocity. Area under the velocity time graph gives the displacement. එහෙනම් පුතා මේ තමයි uniform velocity එක. So that's 10 meters per second for the first second, second, third, fourth, fifth. මේ තප්පර හැම තප්පරයකදීම බැලුවොත් එයාගේ velocity එක 10 meters per second. Okay, because there was a balancing force. A balancing force එක තිබිලා තියෙනවා motion direction එකට. Good. So you can calculate that under uniform velocity. So that's area under the graph. So that's equals displacement equals area, that equals area of this. Yes, 5 10 අපි square වගේ ඇඳලා තිබ්බට මේක rectangle එකක්. 10 times 5, that's 50 meters. එහෙම පිළිගන්නවද ඔයගොල්ලෝ එහෙම වෙනවා කියලා? ඔප්පු කිරීමක් අවශ්‍යද? තේරුම් කරන්නද? කොහොමද මේ area එකෙන් කොහොමද ඔය කියන විදිහට displacement එන්නේ? තප්පර 30ක proof එකක් තියෙන. Do you like? What do you think? Respond කළේ නැත්නම් ඉතින් මාත් කියලා දෙන්නේ. Yes, Anand, that's okay. Anand මේව ඔක්කොම study කරනවා නේද? Very good. පුතා ඔය අපේ groups වල එක ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා සනුද කියලා. හරි. එයා ගිය අවුරුද්දේ ඔක්කොම class වල ඉන්නවා, right? හොඳ database එකක් තියෙනවා videos වල. මං ගාවත් නෑ ඒක. ඇත්තට මං ගාව නෑනේ දැන්. ඔක්කොම erase වෙලා මැකිලා ගිහිල්ලා. එයා ගාව word file එක දාලා ලස්සනට link ටික ඔක්කොම තියෙනවා. Right? හැබැයි දෙන්නේ මේ මගෙන් permission අහලා. It's good feature. Right. Okay, now let's see. Under uniform velocity, so that's displacement is 50 meters. ඔප්පු කිරීම පුතේ සරල දෙයක් unit වලින් ගන්න. V equals delta S upon delta T. Delta නිකන් අවුල් වගේ නම් මෙහෙම ගමු. Okay, if you know the velocity, you know that displacement equals VT. ඒක equation. මේ ලෝකේ equation හදලා තියෙන්නේ මෝඩයින්ට. ඒ කියන කතානේ, right? මෝඩයින්ට තමයි මේ equation හදලා තියෙන්නේ. මොකද සුද්ධ විද්‍යාඥයෝ හිටියට සුද්ධෝ ඉන්නවනේ උංගා විද්‍යාඥයෝ, ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෝ. කලාතුරකින් ඔය ජන සමූහයක් මැද්දෙන් බුද්ධිමතෙක් පහළ වුණාට අනිත් ඒවා පට්ට මෝඩයි. හරි? කම්පියුටර් සයන්ස් බලන්න.
ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ පරිවර්තනය කරන්න ඔය OS එක සිංහලට OS එක දැම්මොත් එහෙනම් අපිට බැරුව යනවා. මොකද අපි ඉංග්‍රීසි වලට ඇඩැප්ට් වෙලානේ. හැබැයි මේ OS එකක් හදලා තියෙන්නේ ඕන පල් මෝඩයකට තේරෙන්න. programming පැත්ත වෙනමයි. ඒ වගේම තමයි. So these equations are created for the people, so those who are weak at logics. Logical thinkers ලා යන්නේ පුතා unit එකත් එක්ක. So velocity is given as 10 meters per second. Look at this. 10 meters per second. තප්පරයට යනවලු 10 meters per second. ඒ කියන්නේ එයාගේ උසනේ 10 meters. 10 meters per second. 10 meters per second. තප්පරයට මීටර් 10 නම් තප්පර 5කට කොච්චරද? 10 meters per second, but for 5 seconds, 5 times 10, 50 meters. 10 meters per second into 5 seconds. Per second is cut off. 5 times 10, 50 meters. ඉතින් මේ අපි හදන ඒකක වලින් හදන සාමාන්‍ය ගානක්ම තමයි. අන්තිමට බලනකොට පුතා ඒක දිග වැඩි කිරීම පළල වෙලා මේකේ. So length 5 and height is 10, or length and width is like that. Okay, so you can calculate under deceleration. Deceleration ගද්දි කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? So you have to consider 10 meters per second or 0 meters per second. දැන් මොකෙන් ගියා කියලාද අපි සලකන්නේ මේ තප්පර දෙකක්ම. 10 meters per second velocity එකකින් තප්පර දෙකක් ගියොත් 10 meters per second for 2 seconds 20 meters යන්න ඕනේ. But gradually what happens? 10 meters වලින් තප්පරයක්වත් ගිහිලා නැහැ පුතා. velocity එක අඩු වෙනවා. Therefore instead of that you have to take the uniform, so that's mean velocity. 10න් ගියත් නැහැ, බිංදුවෙන් ගියත් නැහැ, ඒ අතරමැදි velocity එක 5ක් කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. සාධාරණයි. මෙතන නම් අවුලක් නැහැ. 10 ගානේ තප්පර 5ක් ගිහිලා තියෙනවා. 10 meters per second, but 5 seconds total displacement time. But here it has displaced another 2 seconds by decreasing velocity. It is not justice. I think ඒක justify කරන්න බෑ අපි 10 meters per second velocity එකක් අරගෙන බිඳුවයි කියලා ගන්නත් බෑ. ඒ අතරමැදි එකක් ගන්න ඕනේ. So you have to take area under the triangle. So that's equals area of the triangle, ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය. So that's equals half into base into perpendicular height. What's that? Half into base is 2 into 10. That's very simple. 2 to 2 cut off. So answer is 10 meters. Deceleration වෙවි පුතා ගිහිලා තියෙන්නේ 10 meters. හරි. Advance answer එක දෙන්න ඕනේ තප්පර 10න්. So this deceleration තප්පර 2යි. That's 10 meter. meter 10 ගිහිලා තියෙන්නේ. Forward or reverse? ඉස්සරහටද ගියේ පිටිපස්සටද? To the forward direction or reverse direction? Quickly give me the answer. Tickment. තේරිච්ච විදිහට දාන්න. ඉස්සරහටද ගියේ පිටිපස්සටද? Forward or reverse? ඔය ඉතින් කල්පනා කරනවා. Forward or reverse? වැඩක් නෑ ඔයාලා මේ තුන් දෙනා answers දෙන්නේ. අනිත් අය හරි හොරයි. Right?
ඔය අනිත් ක්ලාසස් වල පුතා ඔය ඇංගිලා බලන් හිටියට මේකේ කතා කරන්න. මේක ඉගෙන ගන්න පන්තියක් නේ. ප්‍රශ්න තියෙනවද දන්නේ? මීටර් 10ක් කියන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඉස්සරහටද පිටිපස්සට කියලා මං හෙව්වේ. right. Towards the motion direction or to the reverse direction. හරි. ඇත්තටම ඒක පොඩි නිකන් එහෙම නිකන් mental out යන ගතියක් වගේ එහෙම එකක් තියෙනව නේද? නිකන් එහෙම සිතුවිල්ලක් පහළ වෙනවා මේ ඉස්සරහටද පිටිපස්සටද? කන්ෆියුස් වෙන ගතියක්. මුලින්දම හරියට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට නෑ. හරි? හැබැයි ඒක තියෙනවා. පුතා මේ බලන්න. So that's positive. වෙලා තියෙන්නේ it has displaced to the positive direction. Look at this, positive and negative. Positive direction 10 meters per second. තප්පරයට මීටර් 10 ගානේ යනවා. ඉස්සරහට යන, right? Next, what happens? The same direction ඒ පැත්තටම තවත් මීටර් 10ක් යනවා, velocity එක අඩු වෙවි යනවා. So that's true to the forward direction, not reverse. මුගක් අය හිතනවා මේ උඩට ගියොත් එහෙම උඩට එනවා, යටට ගියොත් ආපහු එනවා කියලා. Right? So that's a virus. ඒක කම්පියුටර් එකට ගිය virus එකක්. Right. Total displacement. So that's 50 plus 10, 60 meters. Then මේ අපි හැදුවේ ඉතාම lazy වර්ගයේ ගැටලුවක්. The motion graphs very easy one because that's positive. Friction decimal එන ගාන දෙන්න ඕනේ. එතකොට සමහර අය friction decimal එන ගාන මේ අද දීලා හරියන්නේ පුතා ඒ වගේ ගානක්. පුතා මේ motion superior ඉගෙන ගත්තාම ඒක නිකන් it's just like a religion. මේ ආගම් වලට අපහාස කරනවා නෙමෙයි. ඒක නොවෙනස් වෙන theory එකක්. Right? So that's nice. එහෙනම් මම මේක erase කරලා දාන්නද? Did you get something? මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තද? Right. තව එක ගානක් හදපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට සුදුසුයි. So actually I covered this theory part. Theory නැතුව මේක කරලා උත්තරේ දාපුවම කොහොමද ඒක ආවේ? ඒව දන්නේ නැහැනේ. Right. Okay, good. Velocity time graph.
Okay, what has happened to this object? Its velocities decreases. Velocity that may be due to the opposite force against the direction of the motion. මේ චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව මෙයාගේ තිබ්බ force එකක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. Okay, so first calculate the acceleration. First one, the 0th second to 5th second. Second one, 5th second to 10th second. 5th second to 10th second. Put that 10th second to 15th second acceleration එකක් තියනවාද? Is there an acceleration? 10th second to 15th second. No. Acceleration එකක් නෑ කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ ගාන හදලා. Yes, calculate. 10th second to 15th second. Okay, the only thing you can do is acceleration equals gradient equals, yes, so that's x2 subtraction x1 and y2 subtraction y1. Okay, good. When you substitute this x2, x1, so here's the x2, that 5 subtraction 0. Yes, 5 to y value is 0. 0 to 40. Minus 8 meters per square second. Right? So if the mass of this object ke mass එක දීලා තිබ්බනම් අපිට it was moving at the velocity of 40 meters per second, but due to the frictional force, what happens? Its velocity has been decreased. හරි, සමහර විට ගානේ දෙන්න පුළුවන් friction එක ඔයාලට දෙන්නේ නැතුව මෙයාට විරුද්ධව ඇත්තටම කෙනෙක් force එකක් apply කළා කියලා. So that's F. So you have to calculate this F. Or may F calculate කරන්න වෙනවා. Right? So how to calculate this F? By applying F equals MA. F equals MA දාලා හදන්න වෙනවා. For that you have to know the mass of this object. So let's take that of 5 kilogram. Right. පුතා මේ විදිහට calculate කරන්න දෙවෙනි ගාන විදිහට ඔයාට එනවා. So you have to calculate that frictional force. මෙතන නම් මම F කියලා දීලා තිනවා. Calculate F. So you have to think likewise. What happens next? This object has come to the stationary state. Then its acceleration change. එයාගේ acceleration එක වෙනස් වෙනවා. එයා starting point එකට ආපු ගමන් නතර වුණාට පස්සේ අනිත් පැත්තට ආයේ accelerate වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. Like this. මම මෙහෙම යනකොට මට විරුද්ධ force එකක් ඇවිල්ලා මාව නවත්තනවා. තාමත් force එක තියෙනවා නම් මාව අනිත් පැත්තට මොකද වෙන්නේ පුතා? Accelerate වෙනවා. So that has happened here. ඒක මෙතනදී වෙලා තියෙනවා. So you can calculate these accelerations and calculate the external unbalanced force. Next one is very important. So you have to calculate this total displacement. Third question, total displacement.
බරපතල කාරණා ටික කතා කරලා ඉවරයි. Now you are qualified to do exam questions. පුතේ එහෙනම් මේ ටික අනිත් දවසේදී හදාගෙන එන්න. Okay? නිකන් ඉන්න එපා. මේක තව කෙනෙකුට උගන්වන්න මේ විදිහට study කරන්න, master කරන්න මේක. Right? Okay. So thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Good night. Okay. Take this print screen. Thank you, sir. Turan sir, nice, sir. Okay. තෙරුවන් සරණයි. I think you took this. I'll send you this video as well.